again, if a pair of linear equations is consistent, then the lines represented by them are parallel, intersecting or coincident, always coincident or always intersecting. See, మనకి ఏంటంటే అండి, ఎలాగో ఈ క్వశ్చన్ దగ్గరకు వచ్చాం కాబట్టి డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి టూ లైన్స్, ఓకే, a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మరొక లైను a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ విధంగా మనకి టూ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్సా, ప్యారలల్ లైన్సా, లేదా ఒకదానిపైన మరొకటి ఉన్నాం అంటే కోఇన్సిడెంట్ లైన్సా? ఓకే, ఒకదానిపైన ఒకటి కోయిన్సైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధమైన లైన్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే, వీ విల్ ఫైండ్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ a1/a2. చూడండి, a1/a2 రేషియో కనుక్కుంటాం, b1/b2 రేషియో కనుక్కుంటాం, c1/c2 రేషియో కనుక్కుంటాం. ఇఫ్ a1/a2 is not equal to b1/b2, then those lines are intersecting. And please remember, intersecting lines will always have one solution, and that solution is known as unique solution. సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనము కన్సిస్టెంట్ అంటాం. ఓకే, సో కన్సిస్టెంట్ అంటే ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నా కన్సిస్టెంటే, ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నా కన్సిస్టెంటే. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ లైన్స్, a1/a2 ఈక్వల్ టు b1/b2 నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2 అనుకోండి, దెన్ దీస్ టూ లైన్స్ రిప్రజెంట్ ప్యారలల్. సో ఇవి ఏమవుతాయి మనకి ప్యారలల్ లైన్స్. సో ప్యారలల్ లైన్స్ దే విల్ నెవర్ మీట్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ నో సొల్యూషన్, దట్ మీన్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఎందుకంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అసలు ఒకదానికొకటి మీట్ అవ్వవు, ఒకదానికి అసలు మీట్ అవ్వవు కాబట్టి సొల్యూషనే ఉండదు అనమాట. సో వీ హ్యావ్ నో సొల్యూషన్, దట్ మీన్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. బట్ in the same way we have a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 అనుకోండి, మూడు ఈక్వలే. దీన్ని ఏమంటామంటే మనము కో ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటాం. ఓకే, సో కో ఇన్సిడెంట్ లైన్స్కి మనకి ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిస్టెంట్. ఓకే, నౌ ఇన్కన్సిస్టెంట్ వచ్చేది ఒకే ఒక కేసులో అండి, నో సొల్యూషన్. సో కాబట్టి యూనిక్ సొల్యూషన్ వచ్చినా కన్సిస్టెంటే, ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చినా మనకి కన్సిస్టెంటే. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసారంటే మీరు గమనించినట్లయితే మీకు ఆప్షన్స్ చూడండి, ఏమడిగారు క్వశ్చన్, ఇఫ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇస్ కన్సిస్టెంట్. కన్సిస్టెంట్ అనేది మనకి యూనిక్ కన్సిస్టెంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వచ్చినప్పుడు. ఇన్ఫినిట్ సొల్యూషన్స్ అంటే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ వచ్చినప్పుడు కన్సిస్టెంటే, ఓన్లీ ఫర్ ప్యారలల్ లైన్స్ మాత్రం ఇన్కన్సిస్టెంట్. సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్, ఇంటర్సెక్టింగ్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్, రైట్? ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ.